గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసిన ఇటరేషన్ మెథడ్ మీద అనదర్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం. అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. ఫైండ్ ది రియల్ రూట్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ x cube plus x square minus 1 is equal to 0 by iteration method. We all know that iteration method is nothing but we have to done that process repeatedly for getting the approximate real root of the given equation. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి అని అంటే x cube plus x square minus 1 is equal to 0. సో ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఈక్వేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నామమ్మా. ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వేషన్లో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ 0, దెన్ ది ఫంక్షన్ వాల్యూ బికమ్స్ నెగిటివ్. After that we have to put the value of 1 by trial and error, then the function value becomes positive. So manaki two consecutive values, one of the function value is positive and another function value is negative అనే వాల్యూస్ వచ్చేలా మనము ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో మాత్రమే ఆ ఇనీషియల్ వాల్యూస్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాము. ఇప్పుడు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు సేమ్ సైన్స్ వస్తే వీ హ్యావ్ గో త్రూ ది 2. X substituted the value as 2. Then if it is vice versa sign to the previous value, then we have to consider the one of the root lies between the two values. అలా మనం అక్కడ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ 1 అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి హ్యాన్స్ ది వన్ ఆఫ్ ది రూట్ లైస్ బిట్వీన్ దట్ 0 and 1 అని చెప్తామమ్మా. So given equation can be expressed in the form of x is equal to phi of x. మనం ఏదైనా ఒక ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ యొక్క రియల్ రూట్ని ఇటరేషన్ మెథడ్ బేస్ చేసుకుని చేయాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్ కండిషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi of x. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi of x అని తీసుకురావడం కోసం ఇచ్చిన కండిషన్ని x cube plus x square minus 1 is equal to 0 అని ఇచ్చిన కండిషన్ తీసుకున్నామమ్మా. 1ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఈ 2 టర్మ్స్లోంచి ఎక్స్ని కామన్ తీసి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని రాసామమ్మా. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే 1/1 plus x. ఫ్రమ్ దట్ కండిషన్ ఎక్స్ బికమ్స్ రూట్ ఓవర్ 1/1 plus x. రూట్ 1 అంటే 1 కాబట్టి ఫైనల్లీ విల్ గెట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√1 plus x. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi of x. ఇక్కడ ఈ కండిషన్ని ఈ ప్రాసెస్లో మాత్రమే సింప్లిఫై చేయాలమ్మా. ఇలా కాకుండా x ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi of x అని సమ్ అదర్ phi of x వచ్చింది అంటే అక్కడ ఆ ఫంక్షన్ అనేది మాడ్యులస్ ఆఫ్ phi dash of x లెస్ దాన్ 0 అనే కండిషన్ ఒబే చేస్తే మనం రూట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ వీఆర్ సింప్లిఫైడ్ ఇన్ ది అనదర్ మేనర్. సో ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√1 plus x అనేది ది సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi of x. సో దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడమ్మా. నౌ ది అబోవ్ కండిషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi of x వేర్ phi of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√1 plus x. సో వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ దట్ phi of x, దట్ ఈస్ phi dash of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 1/√1 plus xని న్యూమరేటర్ నుంచి డినామినేటర్ నుంచి న్యూమరేటర్కి తీసుకొస్తే 1 plus x హోల్ పవర్ -1/2, దెన్ డిఫరెన్షియేట్ దట్. ఇక్కడ phi dash of x రాయిద్దమ్మా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో phi of x ఓన్లీ. సో phi dash of x ఈజ్ నథింగ్ బట్ n into x power n-1 ఫార్మ్ ప్రకారం మనం ఆ ఫార్ములాని అప్లై చేసి సింప్లిఫై చేస్తే phi dash of x గెట్టింగ్ యాజ్ -1/2 into 1 plus x హోల్ పవర్ -3/2. సో ఈ phi dash of xలో x వాల్యూని 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక దట్ phi dash of x ఈజ్ లెస్ దాన్ 1. అది 1 కన్నా చిన్న వాల్యూ అని వస్తుందమ్మా. సో ఆబ్వియస్లీ మాడ్యులస్ ఆఫ్ phi dash of x ఈజ్ ఆల్సో లెస్ దాన్ 1 అవుతుందమ్మా. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ phi dash of x లెస్ దాన్ 1 విత్ ఇన్ ది ఇంటర్వల్ వాల్యూ ఆర్ విత్ ఇన్ ది వాల్యూస్ 0 to 1 అనే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిన ఫంక్షన్కి మాత్రమే వీ కెన్ అప్లై ది ఇటరేషన్ మెథడ్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ ది గివెన్ ఫంక్షన్ phi of x, we can't apply the iteration method on that problem. So iteration can be applied. So the initial approximation of that root is x0 is equal to మనం ఇనీషియల్గా ఏ 2x వాల్యూస్ అయితే తీసుకున్నామో వాటి యొక్క యావరేజ్, దట్ ఈస్ 0 plus 1/2, దట్ ఈస్ 0.5 ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఇనీషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఈక్వేషన్ అని తీసుకుంటామా.
సో మన ఇటరేషన్ ఫార్ములా అనేది మీ అందరికీ వెల్ నోన్ దట్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi of xn minus 1. If you put n is equal to 1, then we get first approximation. If you put n is equal to 2, then we get second approximation. Like that we can get the consecutive approximations. But initially we have to get the value of x naught as average of the interval values. సో మనము ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ ఇటరేషన్ ఫార్ములాలో n ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi ఆఫ్ x నాట్. సో ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ phi ఆఫ్ x ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/√1 plus x. This is the phi of x. We know that 1/√1 plus x is the phi of x. So in place of phi of x naught, we have to substitute x naught as 0.5. In place of x, we have to substitute 0.5. Then we get 1/√1 plus 0.5. If you simplify this by using scientific calculator, we get the that simplified value as 0.8165. That value we now consider as x1. Again, we put n is equal to 2 in the iteration formula. Then obviously we will get x2 is equal to phi of 2 minus 1, that is phi of x1. We now get the x1 value as 0.8165. Then if you substitute that value in this formula, and if you simplify that value by using scientific calculator, we get the second approximation value as 0.7420. If you put n is equal to 3 in the iteration formula, we get x3 is equal to phi of x2. Again, phi of x is nothing but 1/√1 plus x. In place of x, we have to substitute the x2 value. That value here we have as 0.7420. If you substitute that value in place of x2, and if you simplify that, we get x3 as 0.7577. సో మనకి మీకు అందరికీ ప్రతి ప్రాబ్లంలోని కామన్గా రైజ్ అయ్యే డౌట్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు డన్ ఇన్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ x1 it is 0.8165, x2 it is 0.7420, x3 it is 0.75. సో మనకి డెసిమల్ తర్వాత అట్లీస్ట్ 2 or 3 డిజిట్స్ కోఇన్సిడెన్స్ అయ్యే వరకు మనం ఆ ప్రాసెస్ని రిపీటెడ్గా చేయాలమ్మా. సో ఇక్కడేమో 81 వచ్చింది, ఇక్కడేమో 74, ఇక్కడ 75. Then go through the fourth approximation, then it is 75. So after decimal 2 digits will be coincidence in this here. So మనకి డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్, అట్లీస్ట్ 2 or 3 డిజిట్స్ కోఇన్సిడెన్స్ అయ్యే వరకు మనం ఆ ప్రాసెస్ని చేయాలమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి x4 చూస్తే 0.7543, x5 చూస్తే 0.7550, x6 ఆల్సో 0.7549. సో ఆల్మోస్ట్ ఒకసారి మీరు కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 0.7550, 0.7549. సో ఈ సిక్స్త్ అప్రాక్సిమేషన్ దగ్గర ఆపినా నో ప్రాబ్లం అమ్మా. బట్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ ది సెవెంత్ అప్రాక్సిమేషన్, obviously you will get both sixth approximation as well as the seventh approximations are same. అంటే డెసిమల్ తర్వాత 3 డిజిట్స్ అనేవి ఇక్కడ కోఇన్సిడెన్స్ అయినాయమ్మా. 4 డిజిట్స్ కోఇన్సిడెన్స్ అయినాయమ్మా, 7549, 7549. సో దెన్ వీ స్టాప్ దిస్ ప్రాసెస్. దెన్ దిస్ వాల్యూ is the approximate real root of the given equation, that is x is equal to 0.7549. సో ఆ వాల్యూనే మనం అప్రాక్సిమేట్ రూట్ ఆఫ్ దట్ గివెన్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తామమ్మా. సో ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి వచ్చిన అప్రాక్సిమేట్ రూట్ ఎంత అంటే అమ్మా 0.7549. సో ఇది ఇటరేషన్ మెథడ్ యొక్క ప్రాసెస్ అమ్మా. సో ఇంకొక ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తానమ్మా, దాంతో ఈ మెథడ్ క్లోజ్ చేసుకుందాం. దీని మీద సమ్స్ ఉన్నాయి, హోంవర్క్ సమ్స్, అవి మీరు సాల్వ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.